আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উইমেন টুডে অনুষ্ঠানে। সেদিন একজন আপুর সাথে কথা বলছিলাম, আবিদ আপা। উনি বলছিলেন তার পরিবারের একজন আত্মীয়র কথা, যিনি একটা বিভিন্ন ধরনের অসুখের মধ্যে দিয়ে একটা কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুতরাং তার বর্তমান অবস্থা কিছুটা তার নিজেকে এবং তার পরিবারের যারা আশেপাশে আছেন তাদের সবাইকে প্রভাবিত করছে। ওনার গল্পটা শুনে মনে হলো যে উনি শুধু একা নন, আমাদের পরিবারে বা আমাদের সমাজে অনেকে আছেন যারা হয়তো এই ধরনের কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং যেটা দিয়ে অনেকে এফেক্টেড হচ্ছেন। আমরা চাই যে তাদের কথাটা উঠে আসুক, তারা জানুক এই বিষয়টা কি, এই কন্ডিশনটা কি, কীভাবে এটা থেকে তারা কোনো রকমের সহযোগিতা বা সাপোর্ট পেতে পারেন এবং একটা ভালো বা একটা সমৃদ্ধ একটা সময় এবং লাইফটা যেন তাদের কাটতে পারে। তো যার সাথে কথা বলছিলাম তিনি হচ্ছে আমাদের আবিদা আপা। আজকে আমাদের স্টুডিওতে তিনি আছেন, তার গল্প শুনবো, তার সেই আত্মীয়র গল্প শুনবো, কিভাবে তারা এই সময়টার মধ্যে পার করছেন, কী ধরনের সাপোর্ট অ্যাভেলেবল আছে তাদের জন্য, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে আরেকজন গেস্ট আমাদের সাথে আছেন, যিনি আমাদের কথা বলবেন মোর অফ দ্য কী ধরনের স্পেশাল সাপোর্টগুলো আমাদের জন্য অ্যাভেলেবল আছে। তো আমরা একেবারে তার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে কোথায় গেলে আমরা সাপোর্টগুলো পাবো। কারণ আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা মনে হয় একাই এই সমস্যা দিয়ে, মনে হয় আমরা একাই যাচ্ছি। না, আমরা একা নই, আমাদের সাথে আছেন অনেকে যারা সেই সাপোর্টটুকু আমাদেরকে দিয়ে আমাদের জন্য অনেক সহজ করে দিতে পারেন আমাদের লাইফটা। আসসালামু আলাইকুম, এবং আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি আমাদের এই প্রোগ্রামে। যে যারা হয়তো আমাদের কথার মাধ্যমেই উঠে আসবে, হয়তো আপনারা জানবেন যে আমরা কি নিয়ে কথা বলছি, যেই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়া আসলে ব্যাপারটা কি, আমাদের গেস্টদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে এই লক্ষণ কি, কাকে আমরা ডিমেনশিয়া বলবো, কী ধরনের সহযোগিতা অ্যাভেলেবল আছে। সুতরাং আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, আমরাও এর মধ্যে দিয়ে, এই কন্ডিশনগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং আমরাও আমাদের গল্প বলতে চাই। প্লিজ আমাদের সাথে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, আপনাদের গল্প শেয়ার করবেন। পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের গেস্টের সাথে। আবিদা রহমান আপা। আবিদা রহমান একজন টিম ম্যানেজার চিলড্রেন সার্ভিসেস, এবং আজকে যে কারণে আপনি আমাদের প্রোগ্রামে আছেন, কারণ আপনি সেদিন যখন আমার সাথে কথা বলছিলেন, আই ফেল্ট ইউর প্যাশন, you really wanted to talk about this, and I felt আপনি অবশ্যই আপনার গল্পটুকু আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। Thank you so much for coming in. Thank you for inviting me. Assalamu alaikum to all the viewers. Assalamu alaikum to yourself. হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে আমি খুব প্যাশনেট ফিল করতেছি এই সাবজেক্টের উপরে, স্পেশালি কারণ আমার মাকে দেখতেছি ওভার দ্য ইয়ার্স এই ডিমেনশিয়া কীভাবে ওনাকে স্লোলি ওনার পার্সোনালিটি থেকে সরিয়ে নিয়েছে। উনি এখন ভিন্ন একটা মানুষ। আমার মা যে ছিল এই মার সাথে আমি মিলাতে পারতেছি না। আর আই এম শিওর আমাদের কমিউনিটিতে এবং অন্যান্য কমিউনিটিতে এই ইয়ের জন্য, ইলনেসের জন্য অনেকেই হয়তো ভুগতেছেন, কিন্তু স্ট্রাগল করতেছেন অ্যাজ এ ফ্যামিলি। আর এই জন্যই আমি মনে করলাম যে আমি যেরকম অ্যাজ এ প্রফেশনাল হয়েও আমি অনেক সার্ভিস সম্বন্ধে জানতাম না, এখন যা জানতেছি, শিখতেছি। আমরা আরও একটু সম্পর্কে জানবো। আমাদের সাথে আরেকজন অনলাইনে জুমের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন, সুহালা আব্বাস। সুহালা আব্বাস ইজ সাউথ এশিয়ান ডিমেনশিয়া সাপোর্ট ওয়ার্কার। আসসালামু আলাইকুম সুহালা। Walaikum salam. Thank you for having me on. Thank you for joining us. We obviously want to know more about the support available, and you are one of the person who is providing this advice. So we want to know more in details what kind of supports are available. Thank you so much again for joining with us. আবিদা আপা, আপনার কাছে ফেরত আসি। আপনি বলেছিলেন যে আপনার আম্মার কথা, যে যিনি এই কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তো একটু আপনি আমাদেরকে বলেন যে ডিমেনশিয়া যখন আপনারা কি কি লক্ষণ দেখেছিলেন, বা কি ধরনের, কি দেখে বুঝলেন যে উনি ডিমেনশিয়ার কন্ডিশনে আছেন? তো আমরা মানে গত 4 বছর ধরে স্লোলি ওনার ডিক্লাইন দেখছি। উনি আগে যেরকম মনে রাখতেন বা অ্যাক্টিভ থাকতেন, উনি নিজেকে একটু গুটায় নিয়েছেন, একটু আইসোলেটেড, মোর ঘরে থাকেন, বাইরে উনি আউটগোয়িং মহিলা ছিলেন, উনি ক্যারিয়ার ওম্যান ছিলেন, ড্রাইভ করতেন, উনি পরিবারের লোকজনের বাচ্চা, ওনার নাতি নাতনিদেরকে লুক আফটার করতেন, প্লাস উইমেন্স গ্রুপ রান করতেন। আস্তে আস্তে ওইসব অ্যাক্টিভিটিস ওনার কমে আসলো। উনি এত ফোনে কথা বলেন না, বা ফোন নিয়ে এত ওনার ব্যস্ততা নেই। তারপরে কনফিডেন্সটা চলে গেল ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারে, ছোট ছোট ব্যাপারে, টাকা পয়সার ব্যাপারে একটু হয়তো বা টাকা বলতেছেন, হ্যাঁ মিলাচ্ছে না, যে আরে এটা তো রং ফিগার বলতেছেন, ঠিক কিনা। সো স্লোলি এটা মানে আমাদেরকেও বুঝতে একটু সময় লাগছে। বাট ওভার দ্য ইয়ার্স
আমরা দেখলাম যে স্লোলি এটা ওনার অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। ডাক্তারে নিছি, ডাক্তারও ঠিক মতো ধরতে পারে না। যখন বললো ছোটোখাটো তার টেস্ট করে যে নাম কি, কোন বছর, ডু দে হ্যাভ ওরিয়েন্টেশন, আর টেলিফোন নাম্বার আম্মা হুট করে বলে ফেলছেন। ডাক্তার বলে তুমি তো আমার চেয়ে বেটার, তুমি বলতে পারছো, কিন্তু হি কুডন্ট গেট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শি ইজ ডিক্লাইনিং ইন আদার সেন্স। সো স্লোলি আমরা দেখলাম আম্মার ডিক্লাইন। আর ওই প্রেশার পুশ করতে করতে ইভেনচুয়ালি আমরা জানতে পারলাম যে শি ইজ সাফারিং ফ্রম ডিমেনশিয়া। রাইট অ্যাসোসিয়েশনে উনি হয়েছেন, যেমন মেমোরি ক্লিনিকে ডাক্তারই রেফার করছে, ওখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে ওনার কী ধরনের ডিমেনশিয়া। স্লোলি পড়তে শুরু করলাম। তারপর আলসাইমার সোসাইটি, সোহালা যেখানে কাজ করেন, ওই গ্রুপ আমাদেরকে যোগাযোগ করলো। অনলি মোর রিসেন্টলি আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস ইয়ার। সো রিয়েলি শি সাফার ফর 4 years, ডিক্লাইন হয়েছে 4 years ধরে। এই বছরটা খুব বেশি আর কি ডিক্লাইন। আর সোহাল has been amazing, first of all because she is Bangladeshi, and she's able to relate in not necessarily in the language, we both speak English, but যে কিভাবে এফেক্ট হয় মানুষের, কিভাবে কি কি জিনিস আছে, কি এক্সপেক্ট করা যায়, she was very clear about it. কালচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেক সময় কি ধরনের সাপোর্ট আমরা হয়তো এক্সপেক্ট করি সেটাও হয়তো আমাদের সাথে মিলে যায় অনেকটা। সোহালা, I mean, when Abida Appa was talking about the experience, it's more of her personal experience. Can you tell me in general what is dementia? And again, it's not a medical show, so we're not going to go in technical terms. Just generally, what are your experience? What is dementia, and how do we, Alzheimer's? How do we differentiate what is what? So just in general terms, please. So in everyday language, dementia is a set of condition symptoms that it belongs to a group. So dementia is like the umbrella term. So if you imagine an umbrella, below the umbrella, there are different types of dementia. There is no, Sandra Bangla, dementia word name. Dementia is dementia. Bengali, Urdu, Pakistani, we don't have that. There is no term dementia. The symptoms usually are things like memory loss, like what Abida was saying. Mum was money counting, things like that, managing her daily activities became quite challenging. That's what we noticed. So it's having difficulties in sort of thinking, processing stuff, problem solving. A lot of the times it's also mood changes. You will also notice that people with dementia sometimes have perception problems. So like, you might see a step, they won't be able to judge things like that. So it's and language as well. A lot of the time, common languages that we use, or it could be, someone speaks English and Bengali, they revert back to another language, or finding a word. So like, you might have a bottle of water, knowing what that word is, so language gets affected as well. So these are like symptoms of dementia. And there are different types, there are hundreds. The main common one that people get diagnosed with are Alzheimer's disease. And then there's vascular dementia, there's one called Lewy body, and there's frontal temporal dementia, which is the front part of your brain. And often, what I'm seeing now is that more and more people are being diagnosed with mixed dementia. So you can have both Alzheimer's and vascular dementia together. Yeah. And the journey is very typical of how Sister Abida has been explaining, that you notice relatively quite later on that your relative, your parent or a partner might be struggling. So things like memory loss are the most common symptoms that we all notice. Repeating the same thing, or you'll notice that they've forgotten to take their medicine or forgotten whether they've had their meal, and that's when we start the journey of getting concerned and going to our GP. The usual processes are that you go to your GP, you tell them the problem, GP does a physical test to make sure that there isn't anything else, like an infection. Water infection can also create confusion. And then after that, when that result comes back, they have to ideally refer you to the memory clinic. The best way to actually get diagnosis is through that, where they do a brain scan, and then they will determine what it is that you actually have. Okay, so we got some understanding, quite general understanding from what it is to, but I think for somebody, Jini Janen na hoyto first stop is to go to the, seeking medical advice.
আমি আমার দর্শকদের জন্য বলবো যে আপনারা যদি মনে করেন যে আপার কথা শুনে যে হ্যাঁ আমারও কিছু হয়তো সিমটমস আছে বা হয়তো ডায়াগনোসিসও করা হয়েছে যে এটা হয়তো ডিমেনশিয়ার লক্ষণ, আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু মেডিকেল কোনো প্রোগ্রাম না, সুতরাং মেডিকেল কোনো অ্যাডভাইস আমরা দিচ্ছি না, কিন্তু আপনারা আপনাদের গল্প শেয়ার করবেন যে আমি এই ধরনের একটা সাপোর্ট পেয়েছি বা এটা আমাকে হেল্প করেছে বা আমি এই কষ্টটা দিয়ে মধ্যে যাচ্ছি বা আমি এই ভালো জিনিসটা দিয়ে যাচ্ছি। সো উই ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার এবং আমরা একজন আরেকজনকে যেন একটা সাপোর্টিভ কমিউনিটি তৈরি করতে পারি, অনেকে জানেনই না। তো আজকে যখন আসলে আমি সোহালা এবং আবিদা আপার সাথে কথা বলছিলাম, I was actually I actually didn't know how widespread it was. And আমার মানে আমি কিন্তু অনেক অ্যাওয়্যার একজন মানুষ, আমি যেখানে জানি না আমি মনে হয় যে কমিউনিটির অনেকেই কিন্তু জানেন না। I felt the same যে আমি এমন যে প্রফেশনে যেখানে আমরা যদিও বাচ্চাদের সাথে কাজ করি বা উই ওয়ার্ক উইথ দ্য হোল কমিউনিটি, অনেক সার্ভিস সম্বন্ধে আমাদের নলেজ আছে, কিন্তু when it came to dementia and Alzheimer's I didn't even know the difference, to be honest. And then what services are available? Yes. Yeah, I mean, it's really actually now more and more awareness and more work that we're doing that's actually bringing this up. But, you know, roughly right now we have about 25,000 people living with dementia from the BME community. So that's the Black, Asian, ethnic minorities. Yes. But overall, there's about 850,000 people in the UK living with dementia. Yeah. On average, that's estimated Huge. like three, you know, every 3 minutes, someone's actually getting a diagnosis. And the sad thing is, আমরা এটা আরো increase দেখবো, because in 40 years' time, they're predicting that this is going to increase by probably 7 times more. So more people from our community. Gosh. So you know, more from our community mainly are going to get diagnosis. আবিদা আপা, And you know, I don't want to scare people as well. You know, I don't want to scare people. ইয়েস, আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে এই করোনা ভাইরাসের যখন আমরা কোভিডের সময় দিয়ে যাচ্ছি আবিদা আপা, ডু ইউ থিঙ্ক যে আপনার ফ্যামিলিতে কোনো একটা প্রভাব পড়েছে এই যে হ্যাঁ, সো যখন আমার মার জন্য আমরা কেয়ারার আনা শুরু করলাম আর কি, যখন দেখলাম দিস গেটিং কোয়াইট ডিফিকাল্ট, আম্মা নিজে নিজে খেতে পারছেন না, মনে রাখতেছেন না, ওষুধ খেতে হবে, ব্রেকফাস্ট খেতে হবে, উঠতে হবে, আর আমরা সবাই কাজ করি পরিবারে, সো যদিও আমরা চাচ্ছি কিন্তু সবাই সবসময় পারতেছি না ওই দায়িত্বগুলো পালন করতে, তখন আমরা কেয়ারারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিক করলাম, আমরা কেয়ারার নিলাম, কিন্তু কোভিডের সময় তো কেয়ারার সব বন্ধ হয়ে গেল, কেউ আসতে পারবে না বাসায়। তো তখন আমরা লাকিলি ওয়ার্কিং ফ্রম হোম মেন্ট আমরা শেয়ার করছি উইদিন ফ্যামিলি মেম্বার্স, যাতে কেউ রোটা নিয়ে কে কোন সময় আসবে, কে কখন মাকে দেখবে। আর আমি মনে করতেছি আম্মা তো লাকি যে আম্মার আত্মীয় স্বজন ফ্যামিলি আছে সবাই লুক আফটার করার জন্য। অনেকে আছে যারা একা একা থাকে, তাদের ডিমেনশিয়া, তাদের যদি কেয়ারার বন্ধ হয়ে যায় তারা কিভাবে সার্ভাইভ করবে। ইভেন কেয়ারার যদি থাকেও তারা আসবে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য, সকাল দুপুর বিকালবেলা, বাকি সময় তো তারা আইসোলেশনের মধ্যে একা একা, আর তারা তো আবার ওয়ারিডও হয়ে যান তাড়াতাড়ি, দেখান প্রবলেম সলভ, সোহানা যেটা বললো। সো তাদের জন্য রুটিন চেঞ্জ হচ্ছে, সবকিছু এভরিথিং, হচ্ছে। সো তারা মানে তাদের জন্য একটা আতঙ্কজনক একটা সিচুয়েশন যে তারা কিভাবে কি আগাবে, কিভাবে চলবে। সো ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। আর তাদের পারসেপশন যেটা চেঞ্জ হয়ে যায়, আমি দেখছি যে আমরা যেটাকে মনে করতেছি একদম ইজি, ওনাদের কাছে ইজি না। আমি একবার ডিমেনশিয়া অ্যাওয়ারনেস কোর্সে গেছিলাম যখন আমি আমার প্রিভিয়াস কাউন্সিলে কাজ করতাম, আর ওইখানে একটা টাস্ক দিয়েছিলেন ওনারা, ডু দ্য স্টেপস ফর মেকিং এ কাপ অফ টি। আমরা তো সাথে সাথে put the kettle on, get the cup, tea bag, milk, sugar, done. No, for a person with dementia, they have to think how to get up, how to go down the stairs, negotiate that, then you know pouring the water. It's a long probably 20 steps. আমাদের জন্য হয়তো 5 steps, or আমাদের জন্য হয়তো 3 steps, আমাদের জন্য 25 steps. So thinking from their perspective, আমার অনেক দিন লাগছে আসলে। প্রথম I couldn't accept my mom the way she was. আর তখন মাঝে মধ্যে মনে হতো why doesn't she get it, why is she like this, why is she being difficult, but actually she's not being difficult, it's her condition, she's not understanding. আমরা কথা বলতেছি, উনি হয়তো শুনতেছে, শুধু মুখ লড়তেছে, কিন্তু she doesn't know what the words mean, you know, the cognition and the understanding is gone. তারপর উনি কিছু বলবে কিন্তু বলতে পারতেছে না, ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে পেতাম আমরা, উনি বাংলাদেশে গেছিল কয়েক মাসের জন্য, আমার চাচি ফোন করছেন, চাচির সাথে উর্দু কথা বলে শুরু করছেন। She probably gone back to when she was younger. তখন তো বাংলাদেশ আন্ডার পাকিস্তান ছিল, East Pakistan, so they spoke Urdu. So in her, that came as a normal language to her. Yeah. So you know. Yeah. SubhanAllah. I mean, it's incredible to hear this. Shuhala, I was surprised to hear that
I mean, my understanding was যে যারা একটু বয়স্ক হবে তারা হয়তো ডিমেনশিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, যে একটা বয়স হলে তখন হয়তো অনেকের ডিমেনশিয়া হতে পারে। এগেন অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো যে সব বয়স্ক মানুষেরই যে ডিমেনশিয়া হবে তার কোনো কথা নাই, বাট ইউ সারপ্রাইজ মি সেইং দ্যাট ইটস নট দ্য only elderly people, young people can get affected. Is that what it is? Yeah, because it's literally a disease to the brain, so you know anyone can get affected. Unfortunately, we see it more in elderly, and that's because obviously we're living a lot longer now, and we are recognizing things better, so we're better at diagnosing. But yeah, anyone can. It's not an age-related thing. So you know, a lot of the time in our community, we say, "Oh, tara bhuli jai raha hai, tara pura boyeshor bemar." No, it's not. It's nothing to do. It's not an age-related illness. Yes, as we age, as we get stressed, we do forget every now and then. But dementia isn't just memory loss. There's so much more to it. Like Abida was saying about making that cup of tea. It's that, you know, everyday things gets affected by dementia. So yes, there is no age limit for dementia. And the youngest person, you know, we've seen locally is someone of the age of 36, but they had other health problems as well. Yeah, it's incredible. You know, sometimes we think, মানে যখন বয়স হয়ে যায়, আবিদা আপা আপনি হয়তো পরিবারে দেখেছেন আপনার আম্মার ক্ষেত্রেও যে উনি হয়তো একটা কিছু করতে পারছেন না, আচ্ছা বুড়ো মানুষ হয়তো সেই কারণে করতে পারছেন না, কিন্তু আমরা যদি আসলে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশনটা সম্পর্কে যদি অ্যাওয়্যার থাকি হয়তো কিছু মেডিকেল হেল্প আমরা নিতে পারবো, এবং মেডিকেল কিছু তার জন্য সহজ করে দেওয়া যেতে পারে, হয়তো কোনো চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে। এরকম কি আপনারাও গেছেন? যেমন আমি একটা পড়তেছিলাম, আমার বড় ভাই শেয়ার করছিলেন একটা আর্টিকেল about a doctor who had developed dementia. সে কিভাবে বুঝলো? First sign was when she used to do her regular rounds to her patients, she forgot the route. She couldn't come back. So her colleagues noticed that she was getting lost and all of this. So I think they understood. And then slowly এত progress করলো যে she didn't know where her house was and everything. So then you find solutions, which is তার গার্ডেনে একটা ছিল like a dog figure. So ওইটা বাড়ির সামনে রাখলে then she can recognize that's her house. তারপর খাবারের জন্য she must leave the dishes and there will be so then whoever's coming back they can check, oh তিনটা ডিশ আছে, breakfast lunch dinner খাওয়া হয়েছে, otherwise they can't tell you whether they've had lunch or not or dinner or not. আম্মা মাঝে মধ্যে বলতেন খাওয়ার পরে 2 ঘন্টা পরে আমাকে খাওয়া নাই তোমরা, আমার খাবার খাবো, তখন আমরা চিন্তা করতাম হ্যাঁ আমার তো ফ্রিকুয়েন্টলি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে, and then go to the stage she doesn't even remember to eat. She forgets that she needs to have food or water. আমি এমনও গল্প শুনেছি যে একজন এরকম, আমি জানি না কতটুকু আসলে ডিমেনশিয়া রিলেটেড কিনা বাকি অন্য কিছু, কারণ আসলে ওই বয়সটাতে অনেক কিছু হচ্ছে, মেন্টাল হেলথ ইলনেস বা অনেক আরো লাইক ডায়াবেটিস, সো মেনি থিংস গোয়িং অন। তো কোথা থেকে আসলে কোনটা কি সেটা বোঝাটা খুব মনে হয় টাফ। জানি না, আমরা যারা জানি না তাদের জন্য হয়তো টাফ মনে হয় আরো বেশি। তো উনি অনেক সময় করতেন কি অনেক কিছু বলতেন which is not true. আমরা ভাবতাম যে তুমি মিথ্যা কথা বানায় বলতেছো কি জন্য? I was just going to touch on that. যে অনেক সময় মনে হয় she's being accusatory. ও অমুকে আমার টাকা পয়সা নিয়ে নিছে, আমার গয়না নিয়ে নিছে, আমার জুতা নিয়ে নিছে, you know it's not true, but in her mind that is the truth, so you have to go with it. তো প্রথমে অনেকদিন রেজিস্ট করছি, আমরা বলছি যে মাম হোয়াট ডু ইউ মিন, অফ কোর্স ইট ডিডন্ট হ্যাপেন। আসলে ওনাদেরকে অ্যাগ্রিভেট করে লাভ নেই, কারণ ওনাদের জন্য ওইটা রিয়ালিটি। এটা কিন্তু একটা মানে এটা নেগেটিভ এফেক্ট কিন্তু করতে পারে যারা আশেপাশে আছে, তুমি আমাকে অ্যাকিউজ করতেছো কিনা, বা তুমি হয়তো একজনের কথা আরেকজনকে বলতেছো which is not true. ফ্যামিলিদের জন্য অনেক স্ট্রেসফুল সময়, and you have to be really quite strong together. আর এই যে কমিউনিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট within the family to have say যে আম্মা যদি কিছু বলে বিশ্বাস করো না, check it out with me, or if she says something about you or me, let's just talk about it, because otherwise আমরা ভিতরে মনে করব হ্যাঁ এটা আমার সামনে বললো, আচ্ছা দেখো তো, মানে you could create conflict. আর এটাতে ফ্যামিলির মানুষ মানে খুব খারাপ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতে পারে। আর যাকে যে বলবেন, ধরেন যদি মায়ের কথা বলি, যে ওনাকে যে বলবেন, ওনাকে বকা দিয়েও তো লাভ নাই বা বুঝাইয়ে বললেও লাভ নাই, কিছু বললেও লাভ নাই, কারণ তার কাছে তার রিয়ালিটি না সেটা। Shohala, what are the stories you are hearing? Any interesting stories you have come across? Well, there's many. I mean, the behavior change are common ones. I think mainly, we are talking a lot about sort of a lot of the negative experiences that we have. And it's because, especially in our community, we get diagnosed at a very later stage when things are manageable. That's when we notice things more. So if we went through the normal processes and started the diagnosis process early on, when we notice that, there are some things that's not right. Because there's so much stigma attached to dementia, and everybody's journey is so different.
Not everyone goes through the same symptom. Some people sorry, are. if I could interrupt Sorry. you, why is there a stigma attached to this? Because এটা তো একটা এক ধরনের যদি আমরা বলি যে it's a condition, it's an illness. I mean, again, why there is a stigma It's attached to this? a lack of education, lack of understanding. So people don't understand, they don't recognize it like a disease. So if you had heart disease or kidney disease, you're likely to get more empathy, more support from families than if you were to have a condition that you can't see and really relate to and understand, because it's in the brain. So automatically people think it's a mental health problem that needs to be, you know, hidden away. And it's also because a lot of the behaviors that comes across because of changes of certain things. So, you know, like they forget where they put their purse, so they will assume that someone has moved it. Absolutely. So that kind of behavior just is so negative that people think, oh, she's just losing the plot. Whereas they're not seeing it like it's a medical condition. I mean, if you look at your body, the organs that we have, out of all our organs, our brain is the biggest, the largest, the main organ. And when there's disease in that organ, of course it's going to affect every part of our life, every part of our body, everything we do. And I think that's how I start my conversation with my service users. When I go to a home visit, I talk to families, because a lot of my service users are Bangladeshi, Pakistani and Indian. And that's what we talk about. We talk about it from the disease point of view, and then the support then comes in, because then families realize, and the better you support person, rather than confronting somebody and saying, no, I didn't, you know, take your money, you put it away, stop accusing me. Instead of having those conversations, we can change conversations. And that's the work that we do here at the Alzheimer's Society. You know, we go in as a dementia support worker, work with families if they are facing that kind of problems. Not that everyone faces them, but they do. They're common. And I think the longer we leave it, the more they sort of carry on and they become an issue. Yes. No, absolutely. Thank you very much. We're going to go to the break, but before I go to the break, আমি আবিদা আপনার কাছে আরেকবার বলবো যে আপনি আপনার একটা প্যাশন থেকে আজকে এই প্রোগ্রামটা আসলে করা, যে আপনি আপনার আম্মার সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন, আপনি আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন যে একটা মেসেজ বা অ্যাটলিস্ট এক ধরনের সচেতনতা তৈরি করা। তো আমরা আসলে ব্রেকের পরে এসে আরেকটু জানতে চাইবো যে কী ধরনের হেল্প পরিবারের যারা আছেন তাদের ভূমিকাটা কি, বা পরিবার কিভাবে হেল্প করতে পারেন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যে আপনার গল্পটা যেটা বলবেন যে আপনার আম্মাকে দিয়ে যেটা শুরু, why do you feel so passionate that people should know about this? So just start off and then we're going to go to the break and then we're going to continue. তো আমি আম্মারটা হওয়াতে আমি আরো নোটিস করে দেখলাম যে অন্য মানুষরাও এফেক্টেড। আমার একজন নেইবার আমি দেখছি যে উনি he is often getting lost. আমার নেইবার পোস্ট দেন my father is lost if you find him. So it's really heartbreaking to see যে মানুষ কিভাবে স্ট্রাগল করতেছে, and him being a male worse. আম্মা তো ঘরে থাকেন সেফ, বাট উনি মেল হওয়াতে উনি শুধু বাইরে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি। উনি বেরিয়ে যায়, সিগারেট নিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর তো হারিয়ে যায়, ঘরে ফিরে আসতে পারে না, ইউ নো। সো দ্যাট ইট ফেল্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি উই আর অল সাফারিং। কিভাবে আমরা রিচ করতে পারবো তাদেরকে, যাতে আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে চাই, হেল্প করতে পারি। তো আমি নিজেকেও এখন ভলেন্টিয়ার করতেছি উইথ আলজাইমার সোসাইটি। আমি চাচ্ছি ফান্ড রেজ করতে থ্রু ফেসবুক অ্যান্ড মাই কলিগস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, সো দ্যাট আমরা যাতে দে ক্যান হেল্প আদার্স। আর স্পেশালি আমাদের বিএমই কমিউনিটি মোর এফেক্টেড। সাদা মানুষরা তবুও অ্যাক্সেস করে ফেলে সার্ভিসেস, আমরা প্রফেশনাল হয়েও আমরা জানতে পারছি না। ইজন্ট দ্যাট আ শেম? সো দ্যার ইজ আ ল্যাক, সাম প্রবলেম দেয়ার। সো উই নিড টু রিচ আউট and make those channels of communication and get those information. No, I'm so glad যে আপনি আমাদের প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করবে। সোহালা বা সোহালার টিম যারা আছেন, আমি জানি সানা নামে একজন আমাকে অনেক অনেক she helped me so much. Thank you Sana if you're listening to this. And the team, whole team, you really want to reach out to people, and it doesn't matter what platform you use, but you really want to get out these words and the messages so people can access those support that is available. A lot of time we don't know, and we do not have to suffer in silence. We're going to go to a break. Breaker পর আবার ফেরত আসবো আপনাদের সাথে ডিমেনশিয়া নিয়ে কথা বলবার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ব্রেকের পর ফেরত এসেছি। আজকে যে কথাটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া। আমরা অনেক সময়, আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে ডিমেনশিয়া সম্ভবত যারা একটু বয়স্ক আছেন তাদেরই মনে হয়, কিন্তু আমাদের গেস্টের সাথে কথা বলে জানলাম যে অনেক সময় যারা অতটুকু বয়স্ক না তাদেরও হতে পারে। অনেক সময় আমরা হয়তো লক্ষণগুলো না বুঝে বা না জানার কারণে যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় ব্লেম দিয়ে ফেলি, বা একজন যার ডিমেনশিয়া হয়েছে তার সাথে হয়তো এমন কিছু ব্যবহার করি বা বিহেভিয়ার আমরা শো করি যেটার কারণে তো তার জন্য
এটা অনেক খারাপ লাগবার বিষয়। প্লাস আমরা যখন করি তখন আমরা না জেনে যেটা করছি এটাও হয়তো আমাদের তরফ থেকে হয়তো অন্যায় হয়ে যেতে পারে। সে কারণে আমাদের জানাটা আসলে খুব বেশি জরুরি, কারণ আমরা যখন জানবো তখন সেই মানুষটার যেরকম আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো, আমরা নিজেরাও সাপোর্ট নেওয়ার জন্য সাপোর্টগুলো খুঁজে পাবো। আজকে কথা বলছিলাম ডিমেনশিয়া নিয়ে। আমার গেস্টদেরকে বলবো যে আপনারা যদি ফর্মালি ডায়াগনোজড হয়ে থাকেন যে আপনাদের ডিমেনশিয়া আছে, আপনাদের কথাগুলো বলুন। আপনাদের পরিবারের কেউ হয়ে থাকলে আপনারা কী ধরনের সাপোর্ট অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন সেটা নিয়ে কথা বলুন। বা এমনও হতে পারে হয়তো আপনি সাপোর্ট পাচ্ছেন না, আপনি জানছেন না, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। কারণ আজকে আমাদের সাথে গেস্ট যিনি আছেন তিনি একজন সাপোর্ট ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছেন, অনেক কিছু ওনার কাছে ইনফরমেশন আছে যেটা জানার মাধ্যমে হয়তো আপনি অনেক ধরনের সহযোগিতা পাবেন, যেটা আপনার পরিবারের জন্য আপনার জন্য অনেক ধরনের সাহায্য করতে পারে, যাতে আপনি একটা ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারেন। আবিদা আপা, আমরা আজকে প্রোগ্রামটা করার কারণ কিন্তু আপনি এবং আপনার আম্মা, যে আপনি এত মন থেকে এই কথাটা বলেছেন। আমি আমার আম্মার কথা বলতে চাই, কারণ আমি জানি আমার আম্মার মতো অনেক আম্মা আছে, অনেক বাবা আছে, অনেক ফ্যামিলি মানুষ আছে যারা এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অনেকে জানছে না আসলে কি হচ্ছে। আমি যেটা বললাম যে আমরা না জানার কারণে অনেক সময় অনেক ব্যবহার করে ফেলি, যেটা তাদের জন্য অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা কিন্তু একটা কন্ডিশনের মধ্যে আছে, তারা ইচ্ছা করে করছে না। আবার অনেক সময় আছে যে বয়স্ক হওয়ার কারণে যেটা আমরা অনেক সময় একটা ব্ল্যাঙ্কেট একটা বলে ফেলি, তার বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কিন্তু স্পেসিফিক সাপোর্ট কিছু দিলে কিন্তু তাদের কন্ডিশনটা হয়তো আরেকটু ভালো হতো। যেমন আমার যদি আগে আমরা ডায়াগনোসিসটা হতো তাইলে উনি মেডিকেশনে যেতে পারতেন আর্লিয়ার। সো দেয়ার ইজ মেডিকেশন ফর ডিমেনশিয়া। এটা চেঞ্জ করে না, বাট স্লো ডাউন করে। সো আমাদের বাই দ্য টাইম উনি খাওয়া শুরু করছেন, মেডিকেশন ওয়াজ দিস ইয়ার। প্রথমবার ওনার রিয়াকশন হলো, তারপর করোনা হিট, সো সব কিছু অ্যাবান্ডেন্ড হয়ে গেল, আমরা ডাক্তারও পাচ্ছি না, কাউকে পাচ্ছি না। অ্যান্ড দেন ওনার ওষুধের ডিলে, বাই দ্য টাইম দে রিস্টার্টেড ইট, ওইটাতে একটু মানে ওনার কোনো সাইড এফেক্ট হয়নি, কিন্তু উনি ভালো মানে ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার সুযোগ হয় নাই আর কি। সাথে সাথে উনি হসপিটালে চলে গেলেন। সো ডিউরিং রিয়েলি ওনার ডিক্লাইন বেশি হয়েছে আফটার রোজার ঈদ। রোজার ঈদের আগের দিন পর্যন্ত শি ওয়াজ পারফেক্টলি সর্ট অফ মেকিং সেন্স, বুঝতেছেন ঈদ আসতেছে। উনি নিজে আলু চপ বানিয়েছেন ওনার নাতনির সাথে। উনি খুব আমাকে যখন ইফতারি পাঠানো হলো আমার ভাইয়ের বাসা থেকে, উনি নিজে বলছে খুব ভালো লাগতেছে, সবাই মিলে একসাথে খাচ্ছি। শি ওয়াজ সো এনথুজিয়াস্টিক। ঈদের দিন থেকে they suspect maybe she had a minor stroke or something, কারণ উনি শুধু ঘুমাতে চাচ্ছেন, একটু disengaged and all of that. তারপরে she ended up in hospital with an infection. So infection হলেও আবার ব্রেইনে এফেক্ট করে, so we stop eating, stop talking, you know, a lot of things. এখন কোভিডের সময় যেহেতু উনি হসপিটালাইজ হয়েছেন, আরো কনফিউশন, বিকজ আমরা কেউ ওনার সাথে যেতে পারি নাই। 10 দিনের জন্য ছিলেন, 10 দিন উনি ফ্যামিলি মেম্বার কাউকে দেখান নাই। আর she didn't know where she was, what was happening. It was worst experience for her. Then she came home. Alhamdulillah, we managed to do some video calls. তারপরে উনি বুঝতেন না, ক্যামেরা এখানে, আমরা কথা বলছি, আমাদের ছবিও দেখতেছেন না, but she could hear us. Within I think 10 days again she was hospitalized by ambulance. So this time যেহেতু একটু relaxation হয়েছে in terms of lockdown, we were able to go in. So not just able to go in, actually the nurses needed us because they're not fully staffed to meet the needs of all the patients. সো আমি ডেইলি 5-6 ঘন্টা গিয়ে আম্মার সাথে কাটাই। আমার কাজ ফেলে আই হ্যাভ টু প্রায়োরিটাইজ মাই মাম। তো ওখানে একদম ওনার বাথরুম নিডস শুরু করে পার্সোনাল কেয়ার, ওনার ওষুধ খাওয়ানো, খাবার খাওয়ানো, সিটি স্ক্যানের জন্য ওনাকে কনভিন্স করা। আমি থাকলে উনি যান, বিকজ শি ইজ এ ফ্যামিলিয়ার ফেস, ট্রাস্ট করতেছেন। ডাক্তাররা যখন আসে শি ডাজ নট অ্যালাউ এনি অফ দ্যাট। সো you know, it's really really hard. COVID has really impacted on many level. আরেকটা জিনিস is quite interesting, I didn't realize, আমার বেডের পিছনে একটা চার্ট আছে, ওখানে একটা পার্পল বাটারফ্লাই। So apparently that means it's somebody living with dementia. So it's not making out, সবাই জানলো না যে ওনার ডিমেনশিয়া। এটা একটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। আমি সরি ইন্টারাপ্ট করছি। আমি যখন এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমি যখন একটু মানে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, তখন বলা হয়েছিল যে সার্টেন টার্মিনোলজি ইউজ করবার জন্য বা ইউজ না করবার জন্য। আমি এটা একটু আনতে চাই এখানে, কারণ এটা কিন্তু আমার জন্য একটা জানার বিষয় ছিল। কারণ আমিও কিন্তু ভেবেছিলাম যে পেশেন্ট, ডিমেনশিয়া পেশেন্ট, কিন্তু এটা কিন্তু সাফারার, আমি নিজেও বলছি somebody suffering or victim. হ্যাঁ, ভিকটিম। তো এটা একটু আমি যদি ক্লিয়ার করি, কারণ আমাদের আসলে জানবার এটা দরকার আছে। আই থিংক আমরা মেন্টাল হেলথ এজ এ রুল আমরা অনেকে
লেবেলিং চায় না, কারণ ইট হ্যাজ এ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। উই ডোন্ট ইন সোসাইটি শারীরিক অসুস্থতা যেভাবে দেখি মানসিক অসুস্থতা সেভাবে দেখি না। সো সিমিলারলি আই থিঙ্ক এই যারা লিভিং উইথ ডিমেনশিয়া তাদেরকে যাতে ক্লাসিফাই করা হয় না যে ও অসুস্থ বা ভিকটিম, অন্য ক্যাটাগরিতে দিলাম, আমরা ফেলে দিলাম, অন্যভাবে আমরা দেখলাম। সো ওইটা না করার জন্য ইফ ইউ সে সামবডি লিভিং উইথ ডিমেনশিয়া ইটস জাস্ট এ কন্ডিশন অ্যান্ড দেন এটা নিয়েও বাঁচা যায় ইফ ইউ নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট, সেটাই, ইফ ইউ নো হাউ টু অ্যাড্রেস ইট। সেটাই সেটাই। Shohala, you can mention a little bit more about that as well, but at the same time, you are a support worker, dementia support worker. What exactly the supports are available? আপা যেরকম বললেন যে অনেক ধরনের, আপনি যদি জানেন যে সাপোর্টটা কি, you can address the issue. So কি ধরনের সাপোর্ট আপনারা প্রোভাইড করেন? So first of all, the language bit. It's very important that we use positive language because dementia already has so much stigmas attached to it. So to say suffering is like you're literally being punished and tortured because not everyone's experience is the same. We're all unique. We have different brains and different personalities. So we like to say person with dementia or person living with dementia. And then in terms of the support that we offer, there's vast amounts of support. So initially what happens, we work very closely with the memory clinic. So they refer the patients that they're seeing to us who become our service users. And then we work through usually home visits. That's how I got Abida's contact details, because in January I got the referral, made contact with the family, and at that point they said, no, we're fine, we don't need anything. I sent a pack to say, I'm here, if you need any support, I'll give you a call in 3 months' time. And then when COVID-19 became at crisis point, we called all of our service users. As an Alzheimer's Society, we recognised that this crisis was going to hit our service users quite badly. So I made contact with the family once again, and through phone call, the family were at that point where they were struggling a bit. So it's that kind of support that we offer. We do face-to-face. So each family is different. We talk about benefits, what support there is out there in terms of day centres, respite for the carer, social interaction, activities. It's really, really important. And I've seen it, especially females, they don't like going out. So, our moms are very housebound. So it's trying to get them out, socially interacting. Abida, you recognize that with your mom. She wasn't her social self anymore. And it's losing that confidence because they do become really nervous and shy that other people around them are going to become conscious that they're very forgetful or repeating. So it. You're going through this journey, you know what's going on deep down, and you're conscious of that. You don't want people to know. So, we do a number of things. We do general awareness as well to tackle that. But yeah, it's getting that kind of support out there, practical support, also behavioral. Oh, we're losing her. Like we have the family. We also provide support on, how to the future. Oh, have you got me? Have you? Yes, did you just leave me? Yeah. Yeah. Oh, sorry. I'm like going on. So it's practical support, talking about what support there is out there through, because we work with different statutory services. We work with the memory clinic, we work with social services, making referral, sorting out care packages and things like that. And particularly during this COVID, we are making regular phone calls to our service users. So that could be to the person with dementia or their relatives. So I often call Abida every week to see how she's doing, particularly because her mum's been really sick. And I remember our conversation just after Eid, it was decline. And just noticing has she got water infection? Is she drinking enough water? Is it that she's probably had another stroke, or there's been a rapid decline? So we need to quickly refer her to the memory clinic, get them to assess her and sort out her medication if she's on them. So it's that kind of work that we do. Suhala, I remember you were able to put my worries at ease because I could say to her, pick up the phone. She said, go call me anytime, no problem, just if you have any issues. And so I could pick up the phone and directly speak to her and say, look, mom's doing this, that and the other. And she would say, oh, that's quite common. If she's got infection, she might be delirium, which leads to, having delusions and hallucinations. Because mom was visualizing there were people in her room, they were talking about her, they were trying to kick her off the bed. So all of those were real for her, even though in reality that wasn't the case. But for her, she was so distressed. She was really distressed, So সুহালার সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে যেন I can talk to somebody who knows. আমার মনে হয় এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে সুহালার মতো যারা কাজ করছেন
তাদের প্রফেশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা নলেজ তো আছে, সেই সাথে কালচারাল আই থিংক বিকজ অফ হার হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে কি যেহেতু অনেক সময় ফ্যামিলির যখন নিজেদের হয় না, তখন হয় কি যে খুব ইমোশনালি আমরা মানে উই ক্যান ডিট্যাচ আওয়ারসেলভস ফ্রম দিস। যেখানে সোহানের মতো যারা সাপোর্ট দিচ্ছেন তারা অনেক সময় দে ক্যান সি দিস পারসন উইথ ডিমেনশিয়া রাদার দ্যান মাম হ্যাভিং দ্যাট ডিমেনশিয়া। ডু ইউ নো হোয়াট আই মিন? লাইক সম্পর্কটাকে একটু অনেক সময় একটু দূরে রেখে ইউ নিড দ্য সাপোর্ট, কারণ আমরা অনেক সময় নিজেরাই তো আসলে ওভারওয়েলমড হয়ে যাই। যেখানে আমি আসলে আপনাকে আনতে চাই এখানে আবিদা আপা, যে যারা ডিমেনশিয়া যারা ফেস করছেন তাদের সাথে পরিবারের যারা আছেন তারাও কিন্তু তাদের লাইফেও কিন্তু অনেক রকমের পরিবর্তন আসছে। তো ওই সময়টাতে আপনার যে হেল্পটা দরকার, আপনি সেই হেল্পটা পাচ্ছেন কিনা বা কি ধরনের হেল্প পাচ্ছেন? হ্যাঁ, তো অনেক ধরনের হেল্প আছে, যেমন ওটি আছে, ওটিরা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখে যে আমার ফিজিক্যালি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার কিনা, যেমন সিঁড়ি দিয়ে একটা রেলিং ধরে ধরে যদি নামতে পারেন। তারপরে ছিল মেমোরি ক্লিনিক অ্যাবাউট দ্য মেডিকেশন আর ওনার কন্ডিশন কেমন যাচ্ছে। ওইদিকে সোশ্যাল সার্ভিসেস, ওনার হেল্প অনেক জানি, যারা ডিমেনশিয়া আছে তারা হচ্ছে talking about the family members. আপনি যারা আপনারা যারা কেয়ারার। Only recently Dr. Karamat, who was going to be on the show, she's a clinical psychologist from the memory clinic, she said, how are you coping? And I can make a referral for you for counseling or something. And I am লুফে নিছি এটা because I was becoming quite tearful. আমার যখন তখন কান্না চলে আসতো, slightest things, যখন তখন মনে হতো I can't, I'm really upset, and I knew it's because of this, you know, because I locked on. Ek to practically you're having to deal with the situation. On the second thing, you're doing it on an emotional level. Seeing your mom decline is not very nice. Having to think, is she going to survive? Is she going to be pulling through? Or what's going to happen? This regular hospitalization. খুব মনের মধ্যে লাগে যে আমার কি হলো আহারে, you know, একদম অসহায় হয়ে যাচ্ছেন। So এগুলি সবকিছুর জন্য I think to cope, and then you're coping as a, you know, working person. My job is quite demanding, you know, quite stressful. Then the family, running the family, cooking, eating, you know, everything. So সব কিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে, নিজের হেলথ লুক আফটার করতে গিয়ে, it is a lot of pressure and you do need that extra support. এখানে আমি একটা পয়েন্ট আনতে চাই যে যখন আমরা মনে করি যে আমাদের হেল্পটা লাগবে, তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় আমাদের সোসাইটির কারণে হোক, ফ্যামিলির কারণে হোক, যে আমরা মনে করি যে না, আমরা কেন হেল্প নিব, কি জন্য, আমরা অনেক স্ট্রং, আমরা নিতে পারবো, আমরা কেন পারবো না। বা অনেক সময় আমাদের ফ্যামিলি থেকে এমনও আসে যে তোমার মা তোমাকে দেখতে পারলো আর তুমি কি এখন তোমার মাকে দেখতে পারবে না। ওই যে মানে একটা যে ব্রেকের দরকার আছে, যে I can delegate that responsibility. Mom can go somewhere for a certain amount of time. হসপিটালেও যদি থাকেন তাও একটা যে নিজের একটা ব্রেক হয়, সেটাও কিন্তু সেই হেল্পটাও কিন্তু আমরা মুখ ফুটে বলি না, যে কারণে নিজেদের ফ্যামিলি আরো বেশি সাফার করেন। বা যার আসলে আমার মনে হয় যে যার আসলে মানে কেয়ারটা লাগবে তাকেও কিন্তু আমরা ঠিকমতো কেয়ার দিতে পারি না, বিকজ উই আর সো এক্সহস্টেড। অ্যাবসলিউটলি, এন্ড রেসপেক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য আমরা কি করি, আমরা উইদিন আওয়ার ফ্যামিলি আমরা শেয়ার করি টাস্ক, যাতে একজনের উপর না পড়ে। ইউ নো, উই ডিফারেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স, আমরা এত বড় ফ্যামিলি না, বাট যতজনই আছি উইদিন দ্যাট ইউ নো স্কোপ আমরা হেল্প করি একজন আরেকজনকে। আচ্ছা, তুমি যদি ব্রেকফাস্ট দাও, আমি লাঞ্চ দেবো, ওমকে ডিনার দেবে, আমাকে বাইরে নেবে। তারপরে আরেকটা জিনিস আই ফাউন্ড ইট রিয়েলি হেল্পফুল, মিউজিক ইজ এ ভেরি গুড থেরাপি ফর মাই মাম। সো হসপিটালে পার্টিকুলারলি, উনি তো ওনার জোনে থাকেন, আমি আমার হেডফোন নিয়ে যাই, ওখানে কখনো কোরআন শরীফ সূরা শোনাই, কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনো নজরুল গীতি। আম্মা নজরুল গীতি শুনলে খুব তাল দেয়, ইউ নো, বিকজ ইটস সামথিং শি হ্যাজ হার্ড বিফোর অ্যাজ এ চাইল্ড, শি ইজ গ্রোন আপ। আর ওই যে অনেক সময় পেছনে ফেরত যান, এক্স্যাক্টলি। সো ওইটা কানেকশনটা হয় and it helps them, you know, আর তখন আপলিফট করে। তারপর কথা বলা, যে you know, bring old memories, see if it triggers anything. মা মনে আছে এরকম ফটো দেখিয়ে, you know, you go through some memories, then she would say, oh yeah, হয়তো বা মনে নেই, কিন্তু she's trying to think, oh was it right, you know, in her mind she's trying to do some calculation. কি বলতেছে আমার মেয়ে, মাঝে মধ্যে চেক করতাম, মা আপনি আমাকে চিনতেছেন, কি যে বলে, খুব রেগে যায়, আমি তোমাকে চিনবো না। আর মাঝে মধ্যে শি ইজ ভেরি ক্লেভার at disguising the fact that she doesn't recognize, বলবে তোমাকে চিনবো না কেন, তুমি তো আপনজন, you know. So you know, these examples আমার মনে হয় যে সেটা হচ্ছে কি obviously আপনার জন্য অনেক পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, অনেকটা পার্সোনাল এক্সাম্পল, কিন্তু এই এক্সাম্পলগুলোই আসলে বেশিরভাগ মানুষ হয়তো এক্সিবিট করে বা বেশিরভাগ মানুষই হয়তো শো করছে, যে কারণে আমরা বুঝতে পারি যে এগুলোই হচ্ছে লক্ষণ, বিহেভিয়ার, চেঞ্জ ইন দ্য বিহেভিয়ার, তাদের প্যাটার্ন থেকে নরমাল থেকে একটু ডিফারেন্ট, ইউ নো।
আর যে মানুষটা খুব বেশি পজিটিভ ছিলেন ওনাকে আমরা সাডেনলি দেখলাম বেশ নেগেটিভ হয়ে গেছেন, সবকিছুই ভালো লাগতেছে না, ইউনো, বিকজ লাইফ স্ট্রাগল হয়ে গেছে, শারীরিক অসুস্থতা, গায়ে ব্যথা, পেটে ব্যথা, এই সেই, প্লাস মানসিকভাবে ইউ আর নট ক্যাচিং আপ উইথ থিংস এন্ড ইউ আর সিইং আমি আগে যা পারতাম এখন পারি না, নিজের প্রতি ইউ ফিল ডাউন, ইউনো, সো হাউ ডু ইউ লিফট দেম আপ টু সে, তখন আমাকে আমি পুরনো মেমোরি মনে করে দিতাম। ডু ইউ রিমেম্বার মাম ইউজ টু কুক লাভলি রোস্ট, বাসায় সবাই এসে ঈদ করতো, আমাদের আত্মীয় স্বজন, ফ্রেন্ড, ইউনো, so lift her up. You used to do this. Don't say you can't do it. Of course you can do it. I learned it from you. You know. So you're okay now. Are you coping well? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm trying. Yes. I can't say I'm coping well. Some days are very good. Other days are not so good. And you know, I find নামাজে বিছনায় বসে কান্না করতেছি, সকালবেলা ভোরবেলা তাহাজ্জুদ ফজর পড়ে, you know, যখন একা একা, you know, you're one to one with Allah. And you sort of think, Allah, please make it easy for my mom, make it easy for us to deal with it, because it is tough. You know? I think এখানে আরেকটা পয়েন্ট মেনশন করি, সোহেলা আপনিও আসতে পারেন এখানে, যে ফ্রম আ রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ অবভিয়াসলি আমরা জানি যে হ্যাভিং দ্য পেশেন্স, আমরা যদি ধৈর্য ধরি, মাকে সেবা যত্ন করা বা বাবাকে, যে পরিবারের আত্মীয় স্বজনকে যদি সেবা যত্ন করি, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে আমরা সব পাবো। আমাদের এই ধারণাটা, এই বিশ্বাসটা আছে, এবং বাবা মার জন্য তো সন্তানরা না করলে আর কে করবে, তো অবশ্যই এই ধারণাটা আমাদের আছে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা বুঝবো যে there is a help available, সেই মানে সাহায্যটা নিতে হবে, বা যখন আমিও বুঝতেছি আমার জানের উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে, যে আমি যে sometimes when we are angry we don't mean that anger, মানে এটাও কিন্তু পরিবারের সবাই মিলে বুঝে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করা, যে মানুষটা এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাকেও সাপোর্ট করা, এটা কিন্তু শুধু আমরা যে ধর্মীয়ভাবে আমরা বলি যে না খালি ধৈর্য ধরো, বা এটা একটা প্রেসার না, আলাদাভাবে একটা প্রেসার, যে ধৈর্য ধরো, করতে পারবা না কেন তোমার মা, বা আমার কি ধৈর্য নাই, আমার কি we have to accept যে সবার মাত্রাটা সমান না ধৈর্যের, আর কোপিং এবিলিটিও সমান না, সো উই হ্যাভ টু অ্যাসেস আওরসেলভস, আমি কতটুকু চাপ নিতে পারবো, আর যদি না নিতে পারি ইটস ওকে টু আস্ক ফর হেল্প, যে লুক আই নিড সাম হেল্প, আই নিড সাম রেসপাইট, কেউ এসে 5 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসুক আমার মার সাথে, আমি একটু ফ্রেশ এয়ার খেয়ে আসি বা একটু হেঁটে আসি, ইউ নো, দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। আবার সেই সাথে we have to remember also, sorry to interrupt, but it is a 24-hour job, you know, 7 days a week. You don't get a break as a family carer. You're not being paid for that. It's, you know, yes, we do it in our culture, in our community, we do it for the love of it, for the reward. You know, some days একদিনের এক্সপেরিয়েন্স মনে হয় এত লম্বা, আমি this week I was thinking, oh my God, it's only Monday. I feel it's Friday. You know, like as if I've done a whole week. You know. And then when everything else comes at you as well in your own life, it's very challenging, and often it is okay. And that's the kind of support that we are here to offer. There's talking therapy, we can make referrals for you, and it's having someone to talk to. And it's okay to say, you know, I absolutely hate being in this situation. How do I get help? And also to prioritize yourself, because if you're okay, you can do something for someone else. Exactly. But if you're not okay, you can't. Exactly. So you have to say, okay, I'm important. I need a little walk. I need some exercise. I need some good nourishing food. I need to have some friends to have a laugh and chat. And I think that's my coping mechanism. You know? And sometimes অনেক জিনিস ইগনোর করতে হবে, অনেক যে যখন মানে যিনি যাচ্ছেন ডিমেনশিয়ার মধ্যে দিয়ে, উনি হয়তো অনেক কিছু করবেন বা বলবেন যেটা হয়তো আমাকে আপসেট করতে পারে, সেই বিষয়গুলোকে আসলে আমার অ্যাভয়েড করতে হবে, বা আমি শুনলাম এতটা পার্সোনালি না নিলে হয়তো আমার মনে হয় যে you need support of your immediate family. So আমি যেমন আমার ফ্যামিলি পরিবারকে হোয়াটসঅ্যাপ করে, দিস ইজ মাই ফেমাস ওয়ে অফ ডিলিং উইথ কমিউনিকেশন, বলি যে বাচ্চারা আছে বড়, ইউ নো, ইউনিভার্সিটি গোয়ার্স, যে তুমি আজকে রান্না করবা, তোমার বোন রান্না করবে বুধবারে, তোমার বাবা রান্না করবে তমুক দিন, আমি করবো এই দিন, তাহলে আমার ওই কয়েকটা দিন আমি ফ্রি আপ হয়ে গেলাম, আই ক্যান ডু সামথিং এলস, অর আই কুড জাস্ট রেস্ট, ইউ নো। সো আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি কমিউনিকেশনটা যেরকম দরকার, সবাইকে অনবোর্ড হতে হবে। আর অনেক সময় হয়তো এমন ফ্যামিলি মেম্বার থাকবেন যারা হয়তো একটু লেট ব্যাক, তাদেরকে হয়তো আসলে দায়িত্বগুলো দিয়ে দিতে হবে, যে ইউ মাস্ট টেক দিস, to be assertive. You have to on be that assertive. point, Delegate. absolutely, and I think I'm as a person, আমি ডেলিগেট করতে পছন্দ করতাম না, আমি মনে করতাম আমার পার্টনার যদি নিজে থেকে বুঝবে, why am I going to have to tell them? But as a rule, I think men don't always take up the cues, so you have to tell them, can I? And they will do it if you ask. So এটা অনেক দেরিতে শিখছি, but শিখছি how to delegate. সেটাই না, সবাইকে সবার একটা রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, আর যারা নিবে না তাদেরকে একটু দিতে হবে অনেক সময়, এটা একটু কিছু ডেলিগেশন একটু মানে বুদ্ধি টুদ্ধি করে করতে হবে। সোহালা, we talked a little bit about the treatment, as it were. We often say prevention is better than cure. Is this true for this case?
Well, definitely. So Yeah. healthy lifestyle is very important. We notice that people, like I said, the highest level of dementia diagnosis comes from Alzheimer's disease and vascular dementia. So looking after your vascular condition, so your heart disease, blood pressure, diabetes, all of that, your physical health is very, very important. Eating well, keeping yourself active and busy, avoiding, just sitting around and doing absolutely nothing is not good for anybody, for any mindset. So being engaged and just trying to really live life to full. If you are worried, that's another thing that we're saying. We're talking about this today, and a lot of your viewers must be really panicking, thinking, oh no, I'm forgetful, have I got dementia? Is this the journey I'm going to go through? A lot of the time it isn't dementia, and the best thing to do is you can always come to our website, which is alzheimers.org.uk, and we can help you with if you're worried about your memory, we can support you in how you can actually get that support in terms of how you go to your GP, how you can address that. Often it isn't dementia, there's probably other factors, so it's always very good not to sit on it or sleep on it, to actually go and get that support that you need. So go to your GP, definitely. Sure. Because they're the first point of contact, really, and they're the ones that will refer you. And when you do go towards that journey of being diagnosed, it is really important to get an early diagnosis. If you are diagnosed with dementia, like Abida was saying, if only we'd known earlier, maybe certain medication could have prolonged it. It can. Also, like certain signs that I've noticed in our elderly mothers who like to. They're kind of, as they age and they become less mobile or less engaging, they tend to stay home a lot more. So we don't really know the difference. And I think COVID-19, we might notice those changes in our parents, our partners. Yeah, so we need to keep an eye out for those changes. Shala, and address it. Absolutely. Address it. Go to your GP. Absolutely. Yeah. We can talk about this, and this is a starting point. Absolutely. I think it's only beginning. Absolutely. Beginning the dialogue. Yes, I'm just going to ask you about the charity that you are supporting. So in a minute, you just have to just. So Alzheimer's Society, which is the society that Shala works for. I think they've got. Shala, remind me, what is it that they're doing an emergency fund, aren't they? Yes. Because of COVID. Because of COVID, a lot of people are, fundings are less, and there are more people isolated, and they need the call out. So every day calling people who are like outreach. So it's important that we raise money. So I'm doing. I think there's a charity Alzheimer's walk in September, and I've those who are on my Facebook page, they know, and I'm hoping to get my friends geared up to do this. Do support. Absolutely. And I'm hoping to raise £300. That's my target. But if we can raise above that, that's alhamdulillah. And any other way we can support. And I think that's why I wanted to come and talk in this program, so that our community know about it, and more people can get on board and help. Absolutely. We are going to end our show today, but from our guest, we are going to hear the key messages, and then we're going to end the show. Shohala, with you, and then Abida. Shohala. So the key message is, if you're worried about your memory, please go to your doctor, get yourself checked out. And also bearing in mind that dementia isn't an age-related illness, so it's not just an elderly, because you're getting older, you could become forgetful. It is a disease to the brain, and there are a lot of support out there. We have our dementia connect support line that's available for any queries that you might have, and also we have various fact sheets and information on our website. Okay, thank you so much. Abida, apnar key message? For me, I think as a community, we believe in all the problems, you brush it under the carpet. Kauke bolar dorkar nai, eta amader somosya bolar dorkar nai. About any kind of issues, I think we need to move away from that, and we need to address the fact that if you share with somebody, you might get an answer. Somebody may be able to help you with something. So talk, is one thing. Go to the GP too, and then access the support that you can. Okay, thank you so much. Thank you so much, Shohala, Abida, and for your team to support us in this, inshallah. And may Allah help you in this cause and with your charity. Thank you. দর্শক আমরা আজকে ডিমেনশিয়া নিয়ে কথা বলা মাত্র শুরু করেছি। অবশ্যই আমাদের কমিউনিটিতে এ নিয়ে কথা হচ্ছে। আমরা আজকে শুরু করলাম আমাদের প্রোগ্রামে এই প্রথমবারের মতো, কিন্তু এই কথাগুলো চলতেই থাকবে। অনেক
ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলি, ডিমেনশিয়ার মতো একটা কন্ডিশন যেটা নিয়ে আমাদের হয়তো আগে ধারণা ছিল না, হয়তো একটা ধারণা হলেও আমি পেয়েছি। আমি পার্সোনালি অনেক কিছু আসলে জানতে পেরেছি এবং আমার মনে হয় যে আমি নেক্সট টাইম আমি যখন কাউকে দেখব এমন I would show sympathy, I would show empathy এবং সেই সাথে এই যে টার্মসগুলো যে আমরা ইউজ করি সেটা সম্পর্কে আমরা আরেকটু মাইন্ডফুল হওয়ার চেষ্টা করব। আমরা যারা সাফার করছি বা সাফার হয়তো আশেপাশে কেউ করছেন তাদেরকে অবশ্যই আমরা বলবো যে মেডিকেল হেল্প নেওয়ার জন্য, কারণ তাদের মাধ্যমেই হয়তো স্পেসিফিক সহযোগিতা তারা পাবেন। সবাই ভালো থাকুন। আজকে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you.